This is where I'm being born. This is where my origins lie. It's the source from which I seek to bring life to everything I find along my path. At glance, my habitat, my home, appears untouched and healthy. However, things aren't always what they seem. I'm wary for what might be coming. Eren dies de molts incendis simultanis i els recursos no arribaven a tot arreu. És una situació de col·lapse, no tens capacitat de respondre a tots els incendis, que tots tenen capacitat d'acabar sent grans incendis forestals. Let me introduce myself. I am Muga. I flow through the Muga Valley, a dynamic ecosystem with forests as far as the eye can see. Lush riverbanks filled with biodiversity and old villages. I nurture various habitats along my way. From the source in the Pyrenees mountains, down to the Mediterranean Sea. Ahora, ¿ves? Por ejemplo, aquí en esta zona hemos hecho un trabajo de solo desbrozar. Esto para el fuego es muy importante porque el fuego no trabaja por el suelo, tampoco trabaja por copas muy rápido. Donde trabaja siempre por esta altura de 1,5 metros entre bosque. Tenemos un territorio propenso, ya por el mismo parámetro Pirineo, montaña de fuego. Pirineus. Pirus del fuego y neus de montaña. O sea, la naturaleza ella solo se preserva. Pero claro, con una manera, con grandes devastaciones, ¿sabes? Ahora imaginaros, ¿no? Nosotros donde estamos, en un lugar fantástico en medio del bosque, todo lo que hemos construido con mi mujer, con mi familia, con mi hermano, todo puede desaparecer con un incendio de sexta generación, simplemente por el hecho de que tenemos bosques muy mal gestionados, demasiado densos, que no permiten que haya biodiversidad, que no permiten que haya agua azul, que cuando el agua cae llegue a los acuíferos, y a su vez, al ser bosques muy densos, chupan muchísima agua, cada vez son más secos, temperaturas cada vez más cálidas, con los riesgos que esto implica de cara a futuro. Something weighs heavy on my currents. Extreme weather and drought are serious concerns for my land. The forests surrounding me, affected by many stresses, are drying out and turning into a ticking time bomb for devastating bushfires. A healthy forest is crucial for my surroundings, especially for supplying fresh water, which faces rising risks. What we've experienced in the last couple of years has been extreme. So water is essential for things to be able to grow. And in tourism, water is essential because, you know, the comfort. People love the comfort of being able to take showers, of taking baths, of having swimming pools, it's our way, you know, water is us at the end of the day. Patos, cigüeñuelas, gansos, están todos aquí delante, ¿ves? Últimamente hay problemas como la sequía, la falta de agua, y lo que pasa aquí es porque en el valle de la Muga, en el alto de la Muga, también pasan cosas. Cuanto más
agua venga de la Muga, mejor estaremos en los aiguamolls. Por tanto, es muy importante concienciar a la gente del interés que tiene mantener todo el valle. I should flow unhindered from the source to the sea. But like many sisters, I can't flow in a way I'm free. So, we have to find a way to be that works for the people, as well as for me. A l'altra cara de la moneda, Darnius, a l'Alt Empordà, on la situació continua sent molt preocupant. Està a un 12% de capacitat. Para la gente que no conoce el territorio, Boadella es el reservorio de agua, es el envase que da agua a toda la Costa Brava norte. Un 80% de la que cae aquí, un 80% es agua verde, que se queda en el mismo bosque. Y el 20% es agua azul, que es la que sale y llega al río, que ya es poquísimo, ¿no? El bosque nos expresa la crisis en ese sentido. So everybody was really worried in May when there wasn't any rain and people started talking, what are we going to do? And people started going against the government, what are the preventions that you're taking? And then it started raining and everybody relaxed. But I mean, the water level in the dam is 18%, that's nothing. Es tiempo de actuar, no podemos esperar, es momento de unirnos todos en torno a una idea, ¿no? Most people like to live in bliss because the moment you start thinking about it, the moment you also have to act. This matter concerns us all, and only a joint effort will lead to the change needed. Today I'm more hopeful as I see that forces are joining around this cause. Ha pasado que aparece un holandés en el territorio, ¿no? Con unas ideas un poco locas de cambio, unas ideas de que las cosas se tienen que gestionar diferente, pero sin imponer nada, escuchando a todo el mundo. Claro, en un principio esto fue un shock. Obviamente aquí la gente estaba acostumbrada a hacer las cosas de una determinada manera, ¿no? Pero resulta que el holandés se empieza a rodear de gente muy importante en el territorio, gente con un prestigio y gente que ya tiene una trayectoria, ¿no? En el ámbito de la protección del medio ambiente o en el ámbito empresarial. Y esto hace que, de algún modo, el holandés que vino aquí con una idea ya tiene un proyecto y tiene unos compañeros de viaje para tirarlo adelante, ¿no? So I met the Flying Dutchman, like he's known here in Catalonia, here on this farm, and it was love at first sight. I walked towards him and it was like walking towards an angel with his white hair, and he almost looked like he had a halo around him. It became very clear very quickly that, like, apart from that initial, love at first sight, there was also an awareness that we were working all on the same levels. So everything we believe in, all the values we have, the future that we see is aligned. Esta comarca nos ha tocado la lotería con la llegada de un holandés, Stef van Dongen, que creó esta fundación de Pyrenees, que está haciendo un trabajo muy bueno para poner en valor aquellas zonas. Jordi Sargatal es un número uno como naturalista, sobre todo en aves, ¿no? Y es un estimado amigo. Y a él lo había seducido Stef, lo había convencido. Yo cuando conocí a Stef, desde el primer día le di todo mi apoyo porque creí
que era una persona que tenía ideas muy claras de conservación y desde que nos conocimos ya hace más de 4 años, pues siempre le he dado todo mi apoyo que he podido. Cuando explica este planteamiento de conservación sostenibilista y tal, y de invertir dinero y convertir la naturaleza en un espacio de inversión económica, pero en un sentido comprometido, claro, cuando me lo dijo, me lo planteó, pues le dije que claro que sí. Hizo The Home, ¿no? Empezó a reconstruir unas casas que estaban en el suelo, las levantó. Y todas las cosas que hemos ido haciendo, hicimos un comedero para que vengan los buitres a comer, a todas las cosas que hemos ido hablando que se podían hacer, aparte del bla bla bla, luego se están haciendo. O sea, esto es lo que quizá diferencia. Hay una serie de acciones que la gente ve que efectivamente antes no había buitres, ahora hay buitres. La nutria en el río también prácticamente estaba desaparecida, vuelve a haber nutria. Ahora estamos con el tema del cangrejo de río, pues otra cosa que la gente puede ver, puede tocar. So usually people come, like a staff or anybody comes and says, listen guys, this is how you should do it. And what Steph did was he listened. He actually came and he had a very clear idea what he wanted to do. He wanted to regenerate the soil and the water. But the people were worried about fire prevention and water, yes, they were concerned about the water. So it's listening. In 2016, I found myself in a situation that I didn't have a relationship. I just handed over my business to the new generation. Didn't have a house. I had been looking for rent for over 10 years. And at that moment I decided, okay, this is actually the perfect moment to make that dream reality, and I knew that I wanted to live in the Mediterranean. So I started a hike 900 kilometers over the peaks of the Pyrenees, saying goodbye to my past life, for making space for new, reflect. I was 2.5 months in silence. To really start feeling, who am I really in this moment in time, and what do I really, really want? For me, it's creating a best practice in Europe, how we can transition a valley like this or a watershed like this into a regenerative society with an economy basically that is serving the regeneration of this valley, to safeguard future water supplies, to help the forest to become resistant to fire, to produce water, to bring back life and work valley, and share that knowledge with others, because there are thousands of valleys in the Mediterranean that have this basically similar characteristics and similar problems. Me llamo Oriol Armet, yo soy ingeniero forestal y he dedicado toda mi vida a la restauración de paisajes, trabajando para el sector público. Y hace 3 años conocí esta iniciativa, me enamoré de ella porque vi el potencial que tenía realmente de transformación real de un territorio, y a partir de aquí empezamos a desarrollar la estructura de la fundación, y a día de hoy soy el director ejecutivo de esta fundación, trabajando toda la parte de gestión de paisaje y de gobernanza compartida. Los créditos climáticos hemos empezado a comercializarlos en 2023 y
ha tenido muy buen resultado, muy buena acogida ante las empresas del territorio. Y ahora, en breve, vamos a empezar la comercialización de los mismos entre los ayuntamientos y el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Esto va a permitir que, de algún modo, haya unos recursos estables anuales para limpiar bosques que nos permitan pues, tener unos bosques más sanos y tener más agua, que al final son ejemplos prácticos y medibles de las acciones que se pueden hacer para ayudar en este tema, ¿no? So we are here at a research site where this part of the forest we don't do anything, we leave it as it is, and this part we have opened up, basically to compare the impact on water, on carbon and on biodiversity. Mi nombre es David Coll, es de una empresa de trabajos forestales de l'Alt Empordà y estamos haciendo aquí un trabajo para prevención de incendios, o sea, estamos sacando mucha masa. Con esto también mejoramos la biodiversidad porque tenemos que no está tan tupido, con menos árboles y admite diferentes especies de animales. Dejamos la mayor número de especies que podemos de árboles y arbustos. Los bosques que están gestionados dejan un 30% más de agua a los acuíferos. Oye, no tiene, como esta mañana han comido, ahora no tienen mucha hambre. Corriendo, viene, juntero. Viene. Esto van limpiando, van comiendo y van limpiando, mantienen el bosque limpio. Pero son adoptados. Los hijos. Son los hijos del proyecto. Que sí. No, es bonito porque los animales te dan mucha... Este sentimiento de pertenencia de la tierra y lo encuentras con ellos y son agradecidos, si los cuidas un poco son agradecidos. So my name's Conchita, I'm 25 years old and I'm from Figueras. So I studied anthropology and I was looking for a job that would allow me to do something related to l'Alt Empordà. So basically I've been interviewing people from the area. All of the people that I've talked to really care about this place, really care about how forests are being taken care of, really notice when there's like a drought, when there's no water, when the trees are not so green, they notice and it impacts their life. It's interesting because when you actually ask them about this, they're like, yeah, I really care about this, but they don't know how to act on it, where to act on it, and with who, you know? Things can't be like the past, like everything changed, you know? And it's complicated, I think, when you're inside to find solutions. So I think that's why also it's interesting to have a foundation from like where people are from different places and have like different perspectives because then they can see it from the outside, you know, and it's easier to see a solution. Entonces el valle necesitamos gente que se enamore y que vea una oportunidad de vida en el valle, que ahora no existe hasta ahora. No, i els que no, canteu, Vale? Yes. Començarem a taula, començarem a taula, la joia és més gran, la joia és més gran. Aprofiti i visca la Muga, visca la vall de la Muga, La gracia de este festival es que nace, ¿no?, desde la base, ¿no?, desde dos pueblos que han querido celebrar, ¿no?, a la Muga y ponerla en valor, y que juntos hemos creado un festival en el cual diferentes entidades de los dos pueblos han creado una serie de actividades para celebrar el territorio y también para reflexionar sobre qué es lo que queremos conseguir en el futuro. De tots és un dibuix col·laboratiu. Decidirem com ens endavant continuarem. Perquè la idea és que fem aquest dibuix en conjunt, no?
i arribem conjuntament a un objectiu, que és dibuixar el que hem acordat entre totes i tots. Val? Vull dir que ara la idea seria que aneu dient què us agradaria que fos la Muga, què voleu dibuixar. Val? Hoy ha pasado una cosa mágica, que es que los gigantes de Albanyà, que él se llama el Basagoda, que es un pico, una montaña, y ella la Muga, que es el río, han bajado por primera vez a bailar al pueblo de al lado, a Sant Llorenç de la Muga. Y pensar que los gigantes de Albanyà habían ido a 200 pueblos de Cataluña a enseñar sus gigantes y por primera vez, después de 30 años, gracias al festival, han podido compartir, ¿no?, con el pueblo al lado esta fiesta popular, ¿no? Y gracias al festival nos hemos encontrado, hemos bailado juntos, hemos compartido historias. La pertenencia quiere decir que es no solo vivir en un territorio, ¿no?, como puede ser el Valle Muga, sino que es comprometerse también, ¿no?, y sentirse orgulloso de vivir aquí, ¿no? Y cuando una persona se siente orgulloso, ¿no?, tiene una estima hacia su tierra, la defiende, la promueve, la gestiona, ¿no?, la ama, y en definitiva es lo que queremos crear, ¿no?, este vínculo de pertenencia entre la realidad, la gente que vive aquí, y con el territorio. This is a huge project, it's very ambitious, and they are untrusting of this type of projects because they think, yeah, this is like a lot of things and that can't be done. But I think by now it's getting easier and better. On the party yesterday, a lot of people were saying that it sounds very good, that they started to trust the process. Also, the fact that they hired people from the area that speak Catalan, that people can speak to, that they can call when there's something happening, you know? I think all of this helps. I think there's hope, but there needs to be patience as well, because trust needs time. I push on, supporting life in every bend. As I tumble down the mountain, fellow streams become friends. In our collisions, we weave hope and dreams. For my destiny lies in the vast, welcoming sea. So one of the things I did was organizing pizza parties, basically to start listening and getting to know the people. So I arranged the music, I arranged the dough and the drinks, and they would have to bring the rest. And they have to make their own pizzas. So it's like cooking together. And the first pizza party was 50 people came. And the third one we had over 150 people. So I basically discovered there are 4 main interests that we have in common as communities. One is the risk for fire. 2 is fear for lack of water. 3 is no work, no housing. Basically, the economy is under big stress. But the 4th was really interesting when I had especially meetings with higher up politicians, and I had some really emotional meetings, was the lack of confidence in society. If there's a water crisis or a big fire or there are big problems coming up and there's a low confidence in society, and the chance of chaos is high. Well, if there's a society there's high confidence, if we have a big problem that is facing us, then communities start collaborating to solve things. Having healthy soils, have a healthy forest, will basically address those 4 topics. A healthy forest will produce water. Healthy soils and healthy forests are more fire resistant. And helping the forest to become healthy again will create a lot of jobs and a lot of work. And so the economy will be revived. And so the 4th point, like, how can we help to create this confidence in society? And that's how we came up with the festival, the Muga festival. Basically, this is how the narrative of the foundation and the work that we do here emerged. If you're living full-time in the wilderness, you get a sense of oneness, a sense of place that you really belong. We are all actually part of this forest and soils, and so that's what I really enjoy. It makes me healthier, makes me happier, makes me have more clarity of mind,
Yeah, and doing that together with the love of your life is like, yeah, amazing. We found that, you know, he was creating something, I was creating something, but together we could create so much more and such a bigger, more beautiful project rather than being in our little silos on the side. So that I call it, you know, when we laugh about marriage, I always say, well, that's the biggest marriage we could do, because that is, you know, that is supposed to last, not just our lifetimes, but future lifetimes. And we're all about the 7 generations. So we're not about us, but we're more about how do we create this feeling of bringing people together, is also by showing that we are bringing our stuff together. I'm the CEO of Brugarol. It went from a lifestyle farm to a productive farm, so now we have sheep. We make cheeses and ice creams and yogurt, anything you can do with milk. And we have olives, and we make olive oil and wine. So, and hospitality. That's the magic between agriculture and hospitality, is having that outlet for artisanal producers, because we don't produce quantity, we really produce small amounts. And not just us, it's also about, in the Muga, creating those opportunities for people to actually create something that then can be sold in establishments like ours, or maybe others also that we can inspire. Tietas. Mi sueño para el año 2040 es ver las estrellas como siempre las he visto desde aquí, poder beber agua del río y ver el bosque verde y cuidado con todos los vecinos del valle. Encircle where our hearts align. Together we craft a brighter design. With hands intertwined, we rise and soar. In unity's embrace, we open new doors. Each voice a note in a harmonious song. Through kindness and courage, we all belong. With dreams intertwined, we'll reshape the day, achieving positive change, lighting the way. Together we stand, unyielding and strong, creating a future where all can belong. In the strength of our bond, hope's whispers ignite, for in our togetherness we find the light.